Hello my dear students, I welcome you all to this lecture video. This topic is very much interesting as per the evolution is concerned. Also, as per the examination point of view is concerned, this may be asked for 10 marks question. That's the reason why I'm fussing on this topic very much. That is retrogressive metamorphosis in ascidia. You know that we have discussed in the previous videos about the general characteristic features of Urochordata. Before visiting this video, please go through the video that we have done as a general characters of ascidia, so that it is very easy for all of us to understand today's concept. As we know that Urochordata are those protochordates where the notochord is restricted towards the tail part. That too in only one of its life part, that is in the larval stage. So ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಜಿಯಲ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಇವು ಮೂರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ as per the evolution is concerned. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, whenever you are studying anything as biology, nothing in biology makes sense unless under the light of evolution ಅಂತ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಡಾಬ್ಲೆನ್ಸ್ಕಿ has explained it in a very clear way. According to that, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ larval stage will be less advanced, but when it comes to the adult, it is far more advanced when compared to the larval stage. But illi enagta ide, that is the larval stage is very much advanced, but the adult is very much primitive. ಯಾವ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಲಾರ್ವಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಲಾರ್ವೆ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ evolution is playing something a very tricky game with us in this taking this retrogressive metamorphosis as an example. Evolution has turned backwards. Lower advancement to the higher advanced stage ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲಾರ್ವೆ, ಲೋಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಸೊ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. That is, it is retrogressive. It is retrogressive. That's a very different thing or a different concept about the retrogressive metamorphosis in ascidia. So retrogressive metamorphosis in ascidia ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have made this video into two parts. In the first slide, we are going to discuss the different structural details of the larva, which is commonly called as the tadpole larva of ascidia. ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವಾ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹೌ metamorphosis occurs and what are the different changes that occurs in the body of a tadpole larvae so that the larvae converts or metamorphoses into the adult. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 marks ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಆಸ್ ಐ ಸೇ, if you have any doubts, questions, clarifications with regards to this topic,
You can text me, mail me. My mail ID is on the slide. I'm sure that most of you who are visiting this video have my contact number. And it's not difficult to extract my contact number from the WhatsApp groups that you're all a part of. So extract the contact number. You can call me anytime. Or if you want to ask any doubts in person, you can also ask once the lockdown is lifted and offline classes resumes. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, once you start the video, don't forward it. Any quality of the video ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಕ 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 ಓದಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to the second. ಹಾಗಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ನೀಡ್ಫುಲ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ one best example is, it is also the retrogressive metamorphosis also shows that no, the evolution is not a straight line and unidirectional, it is bidirectional, multidirectional. In today's world, we call, in today's concepts, we call evolution not as a directional trend, but a reticulate trend. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಹೌ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಲೈನ್, ಬಟ್ it behaves in a reticulate manner. So that's what, with this keynote, we'll directly jump into the structure of tadpole larvae. ಫಸ್ಟ್ tadpole larvae ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಏನೇನು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ tadpole larvae, the larvae of the ascidia is commonly called as the ascidian tadpole larvae. Tadpole larvae ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗಿನ ಲಾರ್ವೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ದ tadpole larvae of frog is very much different from the ascidian tadpole larvae. ಸೊ ascidian tadpole larvae tadpole larvae ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the structure of the tadpole larvae in structure of larvae in ascidia looks very much similar to that of the tadpole larvae in case of frog. So that's the reason why it is called as ascidian tadpole larvae. So that's the thing. In case of ascidia, the development is indirect. So that is, it involves the larval stage. The example of larval is ascidian tadpole larvae, which you can see in the picture. The fertilization is external. The cleavage is mosaic and determinate. Usually, the egg hatches into a larvae called as the tadpole larvae. You know, the tadpole larvae shape of it resembles the tadpole of frog. Hence the name ascidian tadpole larvae. So the ascidian tadpole larvae has the following salient features, or how the structure of the ascidian tadpole larvae is. ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ tadpole larvae, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tadpole larvae. ಯೂಶುವಲಿ ಬರೀ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ascidian tadpole larvae ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ascidian tadpole larvae is marine, free swimming and planktonic organism.
It is planktonic. Planktonic here means these tadpole larvae, whenever I am using the tadpole larvae in this topic, I am specifically using with respect to the ascidian tadpole larvae. Remember, like casually tadpole larvae antini, but that doesn't mean that it is a frog's larvae. It is a ascidian tadpole larvae. Remember that. So, ascidian tadpole larvae is planktonic in food. That is, it eats on the phytoplanktons and smaller zooplanktons. It is very short-lived. Maximum time till which the larvae is only just 3 hours. 3 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಾರ್ವೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಥರ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ 3 hours ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೀಡಿಯಾ, ಹರ್ಡಮೇನಿಯಾ, ಈ ಯುರೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫೈಲನ್ನು ಒಗಿತಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಸಚ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ discovery gives a breakthrough informations. The best example is tadpole larvae. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ tadpole larvae ಇರೋದೇ 3 ತಾಸು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ 3 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗೆ ಒಗಿತಿದ್ವಿ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಗೆದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So it does not feed during its lifetime. So it looks like a frog tadpole, hence the name tadpole larvae. The size of this tadpole larvae is 1.5 millimeter. 1.5 millimeter in length. Length of the tadpole larvae is 1.5 millimeters. Very small, almost microscopic. ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಈಸಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಥಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. The body is covered by thin test or tunic. The test or tunic is made up of a chemical structure called as tunicin. I have discussed that in the general characters of Urochordata. So the tail, the body is divided into trunk and tail. So trunk is towards the anterior side, tail is towards the posterior side. The anterior end of the trunk has sucker-like structures called as adhesive papillae. You can see the structure in the slide, in the picture. You can see the structure of adhesive papillae in the picture. So adhesive papillae looks like a suckers, but the adhesive papillae, as the name indicates, it helps in adhesion. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ವಿಚ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಕ್ಕರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಈಸ್ ಅಡ್ಹೆಷನ್. ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ there is a presence of notochord. And this notochord is restricted towards the tail region. Tail region ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು, notochord. And the tail region
is covered or surfaced by the caudal fin. See, caudal fin is a structure of fishes. Idu bandide illi. So it contains caudal fin, but it is homocercal caudal fin, and it helps in the free swimming habitat of the tadpole larvae. It is the notochord, which I told you is present towards the tail region, is absent in case of trunk region. You can see the structure there. You can see the structure in the picture of the notochord. Notochord nodri, it is towards the tail part. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So it is not present towards the trunk part. Then on the either side of the notochord, there are muscle bands, so which helps in the attachment. Muscles attaches to the notochord here. Just above the notochord ಮೇಲ್ಗಡೆ, there is a tubular nerve cord. Anterior end of the tubular nerve cord extends into the trunk. So the anterior part of the nerve cord extends towards the trunk part, and this nerve cord extends towards the tail. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ posterior part ತನಕ ಕೂಡ nerve cord ಇದೆ. The anterior part of the nerve cord extends towards the trunk part, not completely towards the adhesive papillae ತನಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ trunk region ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. And the anterior part of the nerve cord is bulged. So anterior part of the nerve cord bulges to form so-called brain. So the brain contains three regions. The brain contains three parts, or the three regions. One is cerebral cone. You can see the structure of brain just above the structure of tadpole larvae in the picture. There is three regions: cerebral cone, cerebral vesicle, and cerebral ganglion. So ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ: cerebral cone, cerebral vesicle, cerebral ganglion ಅಂತ. So cerebral cone is triangular in shape, or cone like structure, as you can see in the picture. Cerebral vesicle encloses, or it contains, otocyst and two ocelli. You can see the otocyst and ocelli. Ocellus anta ide, that is ocellus is single, plural is ocelli. Otocyst, cyst andre cell, otocyst. Otocyst is a pigmented cells. These are the pigmented cells. So otocyst and ocelli are receptive in function. The function of otocyst and ocellus is receptive in function. The larvae, the tadpole larvae, contains an alimentary canal which is composed of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum, and anus. So the digestive system is very well developed in case of tadpole larvae, and it is straight. It contains mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum, and anus. So all the major different structures or the parts of alimentary canals are present in the ascidian tadpole larvae. So it's very microscopic, but see the details of the alimentary canal. That's interesting. That's beauty of that animal. The mouth does not open outside. It is covered by the test. You can see the opening of the mouth. Structure of the ascidian tadpole larvae nodri, mouth ide, but mouth is covered. Mouth opening kodabekagittu, avanu opening kottilla ಆ picture ಒಳಗಡೆ. So mouth is closed by the test or the tunic which is present, which is covering the whole body.
it is covered by the, or the closed by the presence of test or tunic. The pharynx contains 6 pairs of gill slits. The pharynx contains 6 pair of gill slits, which opens into the rectum. So pharynx contains 6 pair of gill slits, which opens into the rectum. Sorry, it opens into the atrium. It opens into the atrium. So the atrium is present towards the pharynx. It opens to the outside by the presence of atrial aperture. You can see the structure there. Atrial aperture ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So the pharynx opens into the atrium, and this atrium opens to the exterior through an aperture called as the atrial aperture. Dotted lines ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So that is the dotted lines is the atrium. So the mouth ಇದೆ, pharynx ಇದೆ. Pharynx opens into the atrium. Atrium opens to the exterior through an aperture called as the atrial aperture. So heart is present and is enclosed in a pericardium and is located towards the ventral part of the pharynx. Pharynx in a just towards the ventral part there is a heart, and heart is enclosed in a cavity called as the pericardial cavity. So this is all about the structure of ascidian tadpole larvae. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? We can revise once. The name is called as ascidian tadpole larvae because of the fact that it looks like a frog's tadpole larvae. Second thing, it is very short-lived for 3 hours. It does not feed during its lifetime. It is planktonic in habitat. It looks like a frog's tadpole larvae, hence the name ascidian tadpole larvae. The body is transparent, presents which has a covering called as test or tunic, which is made up of a chemical structure called as tunicin. The body is mainly divided into 2, that is trunk and tail. Anterior trunk contains a sucker-like structures called as the Adhesio Papillae. Coming towards the trunk, the tail is covered by a caudal fin, which helps in locomotion. There is a presence of notochord, and notochord is restricted towards the trunk, restricted towards the tail region, but not towards the trunk. There is a nerve cord, which is towards the tail, but also protrudes towards the trunk part. The anterior part of the nerve cord becomes the brain. If you see the structure of brain contains 3 parts. One is cerebral cone, cerebral vesicle, cerebral ganglion. Coming to the cerebral vesicle, second part, which contains 2 type of cells called as ocelli and otocyst, which are receptive in function. So the digestive system is complete, very well developed, with presence of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and anus. The pharynx contains 6 pairs of gills or gill slits. The pharynx opens into the atrium, and atrium opens out exterior by an aperture called as atrial aperture, and mouth is closed, it's not open by the test because it does not feed during its lifetime. So this is all about the different structures, that is the structures which are present in the ascidian tadpole larvae. If you have any doubts, questions with regards to this part, you can ask in a separate way. In order to make you understand, I am separating the video into 3 parts. ಅಥವಾ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. You can separate that into part A, part B, part C. So ಹಾಗಾಗಿ detail ಆಗಿ this is the structure of the ascidian tadpole larvae. Yes,
Now, coming to the retrogressive metamorphosis in ascidia. You know the definition of metamorphosis: a complete transformation externally, that is morphologically, structurally, anatomically, physiologically. So anatomical, structural, morphological, physiological transformation, not just a change. It's a transformation from lower developed larval stage to the adult stage. So this is the definition of metamorphosis. But now it is retrogressive metamorphosis. It is retrogressive metamorphosis. This retrogressive metamorphosis is a type of metamorphosis where the larva, which contains all the advanced characters, it loses its characters during the time of metamorphosis. So in the process of metamorphosis from larval stage to the adult, the larvae, which contains all the advanced characters of the chordate, is lost during the process, and the adult become more primitive when compared to the larvae, when compared to its own larvae. So this is the definition of retrogressive metamorphosis. In case of ascidia, ascidiadalli retrogressive metamorphosis has many structural changes. ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ. ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ stages of metamorphosis, rather it is retrogressive metamorphosis. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಜಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ starts to move towards the, it is an marine animal, ocean ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಷನ್ನಿನ ಡೆಪ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓಷನ್ ಬೆಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು, ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ or geophilic and photo negative or photophobic. So first thing, geopositive, photo negative ಆಗುತ್ತೆ. It attaches to the substratum. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, as I told you, it attaches to the substratum using the adhesive papillae. So last picture ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, the adhesive papillae is present ಅಂತ. Using this adhesive papillae, the tadpole larvae is going to attach to the substratum. So ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, it attaches to the substratum using the adhesive papillae. Third, it becomes, the tail here is completely lost. Tail is completely lost. The caudal fin ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಡಮ್ 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 ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ
waste. That is, all are lost or it is degenerated. Tail is degenerated. Tail ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ, ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಹೋಯಿತು. ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯಿತು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ದ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್, ಮಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಟೇಲ್, ಆ ಟೇಲ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋಟೋಕಾರ್ಡು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೇಲ್, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ನಾ ಯಾಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್, ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ವಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಜೆನರೇಟ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈವನ್ ದ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಜೆನರೇಟ್. ಸೊ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್, ಮಸಲ್ ಬಾಕ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. So the dorsal tubular nerve cord with brain is also degenerated. It is also degenerated. So last structure of larvae ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, the anterior part of the nerve cord bulges to form a structure called as brain. It contains 3 parts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗಿ ಉಳಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸೆಲೈ, ಓಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಆಸೆಲೈ ಇದ್ವು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ degenerating like anything. Okay, so the region between the adhesive papillae, this is very important. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. The region between adhesive papillae and mouth, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಮೌತ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಅಂಡ್ ದ ಮೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿದಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ರೀಜನ್, ದಾಟ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಜೆನರೇಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಯಂ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೌತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಆಟ್ರಿಯಂ are towards the opposite ends. That is, the region between the adhesive papillae and mouth develops till 90 degree. This is 90 degree agattala. So this 90 degree tanka move agatte. As a result, mouth and atrium is present at the two extremities like this. Ee tara two extremities olagade you can see the third image, mouth and atrial aperture. Mouth is branchial aperture, atrium is atrial aperture. So atrial aperture ಮತ್ತು mouth are towards the two different opposite ends. So this is very important point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So coming to the next point, the mouth and the atrial aperture are shifted and the intestine becomes looped. It becomes U-shaped into alimentary canal. Alimentary canal, it becomes the U-shaped alimentary canal. Larvae ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಓಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ನಾವು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೌತ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಮೌತಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ದ ಫ್ಯಾರಿನ್ಸ್, ಆಟ್ರಿಯಮ್
becomes large, and numerous gill slits are formed, and alimentary canal becomes the complete, or it becomes perfect. Next point, ಯಾವ adhesive papillae in the substratum ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತೋ that adhesive papillae is lost. Instead of adhesive papillae, the muscular foot is formed. Muscle blocks in the foot ಆಗುತ್ತೆ, and this foot attaches to the substratum. So adhesive papillae is lost. Inside or in place of adhesive papillae, you can see the foot, which is muscular. The 4 ectodermal ampullae are formed to anchor the animal to the substratum. That is nothing but the foot. The external covering of the body, which is the test. Na helide, test encloses the body anta helide. The thickness of the test increases. Larval stage ಒಳಗಡೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, there is a thin covering of test over the larvae ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Now the thickness of the test or tunic is increased. The heart and circulatory system becomes very well developed. Gonads are developed. Gonads develop ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ about the nerve cord. Nerve cord, which is lost during the process of retrogressive metamorphosis. Nerve cord completely degenerate ಆಯಿತು. The anterior part of the nerve cord, which was present before the metamorphosis occurring of the metamorphosis, is now restricted or reduced to single nerve ganglion at the middle part of atrial and branchial aperture. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ see, this is atrial aperture, this is mouth, and this is atrial aperture. ಈ mouth ಮತ್ತೆ atrial aperture ನಡುವೆ ಈ ತರ ಗ್ಯಾಪ್, ಈ ತರ there is a lining. See the third image. ಆ mouth ಮತ್ತೆ atrial aperture ನಡುವೆ there is a single nerve ganglion which is present towards the middle part of the middle region of the mouth and atrial aperture. That is branchial aperture and atrial aperture. So the whole of the nerve cord is reduced or degenerated and now has been reduced to the single nerve ganglion which is present at the center, at the middle of the atrial aperture and branchial aperture. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನರ್ವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಂದ 2 ನರ್ವ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಆರ್ ಇಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಸ್ ದ ಆಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೌತನ್ನು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಪರ್ಚರನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ascidia is. So very degenerated, very diffused type of nervous system. ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥೋಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆನೆರಿಡಾ ಒಳಗಡೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೊರಿಫೆರಾ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ನಮಗೆ ಲಕಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ tadpole larvae, that is the ascidian tadpole larvae. That's great thing, very best discovery. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ would have been in such a confusing state that we would have kept it in a poriferans. So the adult becomes completely sedentary. All the free swimming habitat of this larvae has been lost. Now the larvae is completely retrogressively metamorphosed into the adult ascidia. Significance nodri, how beautiful the significance is. ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ನಮಗೆ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಹೋಗ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ, ಲಾರ್ವೆಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತು, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಇನ್
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ larvae is for the development. Ascidia, that is adult, is for the reproduction. So, adult ಒಳಗಡೆ the only function of adult is reproduction. ಹಂಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ the energy allocated for the reproduction is less. So, reproductive success rate ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ensuring the development of degenerated adult that does not contain any larval structures which are required in the agile larvae but not in adults. ಸೊ ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲಾರ್ವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಲೈಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೆ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ನೋಟೋಕಾರ್ಡು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಸೆಲ್ಲೈ, ಓಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಡಲ್ಟ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಚಂದ ಬೆಳೀತವೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು, evolution is not a straight line, is a reticulate. The trend of evolution is reticulate ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಮಲ್ಟಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪಾತ್ವೇ ಆರ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್. Based on how the animal reacts to the changing environment, in the same way the environment changes. So this is very interesting fact about the retrogressive metamorphosis in ascidia. With this we complete the topic, that is retrogressive metamorphosis in ascidia. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು 3 ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್, ಅಸಿಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಟ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಯಾ. ಇವು 3 ಭಾಗ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜುವಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, VNC ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಪವನ್ ಬಿಸರಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓದ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ retrogressive metamorphosis in ascidia. So you also have the video which is uploaded about the general characteristic features of cephalochordata. So illige whole of the protochordata is complete. General characters of hemichordata or urochordata or cephalochordata, 3 ಒಂದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. retrogressive metamorphosis and its significance in ascidia, ಇದನ್ನು
ಗ್ಯಾರಂಟಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ ರೀತಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ this completes chapter of unit 2, that is Protochordata, which contains general characters of Hemichordata, general characters of Urochordata, general characters of Cephalochordata, and retrogressive metamorphosis in ascidia. You can extract the pictures or diagrams from the video, or I'm going to send you the PDF notes. You can refer that notes for the explanations. Prepare well for the examination. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ. 18+ನವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್, ಐ ಹೋಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ and are immune to COVID-19. With this, we end up the topic here. Again, if you have doubts, questions, clarifications, feel free to ask. Don't hesitate to ask questions. So that is needed. Questions idrene studies artha agtade anta artha. Either if you have no doubts, either you have completely understood adu sadhya illa, and you have not understood anything, or you are ignorant. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ignorant ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ignorance cost you very high during examinations. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಳ ಹೊರತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ my students are not like that, and my viewers are not like that. So if you have any doubts, stand up and ask. For asking questions is a right of a student, and ಪುಕ್ಸಟೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕದ. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೀನೋಟ್ we complete this topic today. Thank you one and all. All the best.